ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் கம்பெனி இந்தியாவில் இந்தியன் ரோட் சர்வே அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற கம்பெனியோட டைரக்டர்ஸ் அண்ட் போர்ட் மெம்பர்ஸ் இங்கே இருக்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து எங்களுடைய 13வது வருஷம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு இது எங்களுடைய இது 13வது வருஷம் எங்களுடைய 13 வருஷம்குள்ளே முடிச்சுட்டு 14 வருஷமாக வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. இப்போ எங்களுடைய இந்த வருஷத்தில் எங்களுடைய ஸ்பெஷல் ப்ராஜெக்டாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் கூட இணைந்து டிஎன்ஆர்எஸ்பி அப்படின்ற அந்த ஆஃபீஸ் கூட சேர்ந்து எங்கள் தமிழ்நாடு சாலையில் வந்துட்டு பராமரிப்போடைய வேலைகள் வந்து எந்த அளவில் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்கணும். ஸோ இந்த டிஎன்ஆர்எஸ்பின்ற இந்த அமைப்பு கூட சேர்ந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸ்டேட் ஹைவேஸ் அண்ட் மேஜர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ரோட்ஸ், ஸோ இந்த ரோட்ஸ் ரெண்டும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட 23,500 கிலோமீட்டர் அந்த அளவிலான சாலைகளை வந்துட்டு செக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், சரி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இந்த வேலைகளில் வந்துட்டு 90% வேலைகள் முடிவடைந்து விட்டது, மீதும் 10% மட்டுமே உள்ளது. ஸோ இந்த வேலைகளை வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு கவர்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் ஆகும்னா, கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற ரோடுடைய கண்டிஷன் என்ன அப்படின்றத பார்த்து அதுக்கு ஏற்றாப்புல அவங்களுடைய சாலையுடைய புனரமைப்பு வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு மேற்கொள்ளப்படும் அப்படின்றது வந்துட்டு இதாக இருக்கும். இதனால் வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு மிகப்பெரிய சேவிங்ஸ் ஆக இருக்கும். இது ஒன்று. இது எங்களுக்கு இது முதல் ப்ராஜெக்ட் இல்லை, இருந்தாலும் ஏற்கனவே நாங்கள் ஆந்திர மாநிலத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 13,000 கிலோமீட்டர் பண்ணியிருக்கிறோம், 40,000 கிலோமீட்டர் பண்ணியிருக்கிறோம். தெலுங்கானாவில் 13,000 கிலோமீட்டர் பண்ணியிருக்கிறோம். அது இதே மாதிரியான பல ப்ராஜெக்டுகள் வந்துட்டு இந்தியா முழுக்க 26 மாநிலங்களில் இந்த மாதிரியான ப்ராஜெக்ட்ஸ் நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ இது வந்துட்டு என்னதான் அங்கே பண்ணியிருந்தாலும் தமிழ்நாட்டில் எங்களுடைய கம்பெனி ஆரம்பித்த தமிழ்நாட்டில் பண்ணுறது எங்களுக்கு பெருமையாக இருக்கிறது. மேற்கொண்டு சொல்ல வேண்டும் என்றால் எங்களுடைய கம்பெனியை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, எங்களுடைய கம்பெனி வந்துட்டு ஆஸ்திரேலியன் ரோட் ரிசர்ச் போர்ட் அப்படின்ற ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட்டுடைய ஆராய்ச்சி கூடத்துடைய 62 ஆண்டு கால அறிவியல் சயின்டிஸ்ட் அவங்க கூட நாங்கள் வந்து ஜாயிண்ட் வெஞ்சர் வச்சுருக்கோம். ஸோ இந்த 62 ஆண்டு கால அவங்களுடைய அறிவியல் பூர்வமான சில கண்டுபிடிப்புகளையும் நாங்கள் வந்து இங்கே வந்து எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இங்கே இந்தியா முழுக்க வந்துட்டு எங்களுடைய ஆராய்ச்சிகளை வந்துட்டு அவங்களுடைய ஆராய்ச்சிகளை வந்து இந்தியா முழுக்க நாங்கள் வந்துட்டு சர்வீஸ் பண்ணுறோம், சர்வேஸ் எடுத்து அதோடைய ரிப்போர்ட்ஸை வந்துட்டு ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்குறோம். ஸோ இந்த ரிப்போர்ட்ஸ் மூலிமா என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா, இப்போ இருக்கிற ரோட் கண்டிஷனை எப்படி வந்துட்டு இந்தியா முழுக்க வந்துட்டு எப்படி இருக்குன்றத பேஸ் பண்ணி ஃப்யூச்சர் இதோடைய காஸ்ட்டை வந்துட்டு குறைக்கலாம். மேம்படுத்தப்பட்ட ரோடுகளை திருப்பி மேம்படுத்துறத விட இருக்கிறத நம்ம வந்துட்டு சரியான அளவில் கண்டுபிடிச்சு இந்த ரோடை மேம்படுத்தினா சரியாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தரவுகளை நாங்கள் வந்து ரிப்போர்ட்டுகளாக சப்மிட் பண்ணுறோம். இது வந்துட்டு 25% வரைக்கும் சாலைகளுடைய காஸ்ட்டை வந்துட்டு குறைக்கிறதுக்கான ஒரு வழியாக இருக்குது. Cost of maintenance of IRSM, and as Mr. Bilwa mentioned, we are a joint venture with Australian Road Research Board. Our office started here in the year 2009, and the main idea of this joint venture is to how we can improve the condition of the road assets, meaning how the road users can comfortably use the roads and comfortably and safely use the road. So we have two aspects. We do two types of services. One is for the surface condition and structural and functional condition of the road assets. And the second one is taking the same data, how we can improve on the safety aspect of each of the road, the design of each roads, how it can be improved, and then with the minimum investment, how can we make our roads safer. Those type of analysis we do, and it is a very unique venture what we are doing, and no other company in India. In fact, we were the promoters of this type of technology, and also the way
the roads needs to be collected, data needs to be collected, and how data can be effectively used in the decision making of the government, so as to reduce the maintenance cost, and also in case if the government want to widen the roads, what are the things we can, this data collected also gives a lot of information about the side assets, roadside assets and all that, and how much of width you have from the road, and how much space you have for expansion, and all that information also this data provides. So this helps the government and also to do the designing appropriately. And we have been very successful, but as you all know that India needs a lot of infrastructure to connectivity, even cities to urban and all that. So we are still about 20 to 30 years behind the other major developed economies in terms of road infrastructure. So there is a huge lot of things we can do so that we can use the road safely and move to places faster. So this is a lot of economic benefits and to the country and also to the people. Yeah, and then also we have imported recently a vehicle from Australia. This vehicle is parked outside. So after this meeting, if we would like you to come, and then we can tell you what are the features of those flights and how we are collecting the data. We will be able to explain to you. It is just before this hotel. Scientifically, how we are able to collect the data. And you would like to add something? Yes, thank you. Thank you. It's certainly a pleasure to be here with our joint venture partners in Indian Road Survey and Management. So I'm Richard Yeo from the Australian Road Research Board. We're the national transport research organisation for Australia and New Zealand, and we've been in business for 62 years, supporting our government transport agencies, and particularly in the road sector. Australia is a very large country. We have a very large road network, and we've got a lot of solutions that we've developed over those 62 years to make it more efficient, make it more safe, and to drive the benefits for the economy. India has a much bigger road network and much bigger population, and it's our pleasure to come and bring our technology here, and as you see, we'll see the vehicle, one of the vehicles that we do. So we work across 5 different areas in Australia, and we want to bring all of that knowledge and technology to support the Indian economy through the road transport system. One of our areas is in sustainability and materials performance. When you're building so many roads and highways here in India, and what's the best way to do that in a sustainable long-term situation? Use of recycled materials, use of marginal materials. These are all areas that we've written national guidelines and specifications on that translate into India if we so choose. We look at safer, smarter infrastructure. So how do we get the best out of it in using the latest thinking, the new technology, make it safer and smarter. We look at mobility futures, see the transition to electric vehicles, different drive chains. How do we supply the power for those? How do we drive automated vehicles? What size and type of heavy vehicles are more productive for freight movements? This is another area of expertise that we develop and are happy to share. Asset performance, as you're building such an extensive road network, as we said, road maintenance and road asset performance are key to make sure it's sustainable financially and delivers the levels of service at the lowest cost that are expected. And then we do infrastructure measurement, and again that's where this survey vehicle, if you would like to have a look at it, we have the latest world technology that we use in Australia, and we've been sharing that since we joined this joint venture partnership in 2009. So we've got the 3rd network survey vehicle now in place in India, and this is world-class technology. We also have the structural assessment trailers, and we're looking to the future as to how we can further bring new technology into India, and we think we have a very good future together on an ongoing basis. So it's certainly our pleasure to be here. So Joint venture really strong because we have got very good data integrity, and we can share those technologies and have the same data sets that are consistent and support decisions. what kind of data do you collect? How many different parameters do you collect?
See, there is not particular numbers. We can mention like function level data, asset level data, and structural level data. Functional level means while we are making the riding on the road surface, what are the factors impacting on the riding quality, and what are the things that signages that makes you comfort on making the rides. That comes like functional, and those things are structural level means what is the strength of the existing payment. That comes with like design, like the property of the material we are using and those things. So all type of data we have. We have two different technology. The one which is called as network survey will mix completely with the functional level, and the other one will be like the existing payment conditions, structural performance. That is called qualitative meter. So we use these two technologies and performing the. You were mentioning about two technologies that you are willing to bring it to India. Can you explain a bit about that? What kind of technology are you looking forward to bring it to Chennai or other parts of Tamil Nadu anytime? Yes, yeah. And I think the other point is we survey, our job is to understand what is world best practice, and we try to bring that all together. So we use automated network survey vehicles that use laser technology to measure the shape of the surface and the bumps and the ride quality, but it's consistent because it's scientific. It's always the same. It's not an older style, it's a very modern style measurement. We use cameras, we take a lot of video, and you can see how many cameras, there's 9 cameras on that vehicle, which then enables us to go back into the office and look, so we get the physical measures and we can see what's happening. The other technologies for structural evaluation we import from, say, Denmark, and because they are really good at that, and so we have a fleet of those structural assessment vehicles. At the moment in India we have the type of vehicle that you have to stop and test. In Australia we've moved beyond that, and we have high-speed data collection for structural assessment. We haven't brought that to India yet, it's very expensive, but we've now got 3 of those systems in Australia, and they do the whole network on a 2-year cycle. So that's the future. There's lots of new technology that is still awaiting to be coming to India as the needs arise. Be evaluated on running ongoing basis. So now we are doing DNRST, and as per that norms, after 1 year we have to come back and do it. In between, if some laying up a road is done, and when we redo it, if we don't find it for standard, it's for the government to understand where it has gone wrong. If everything is going well, according to your statement, so every 6 months they have to survey the roads. I am only quoting what is required. I am not saying everything is going on well. I only stated what is required as per the NSA guidelines. You have seen the road, national highway between Bangalore and Chennai. Beyond Sriperumbudur, you can see the road condition. It's okay, but then it is not for us to take up that is what you say is correct. There are certain portion of the roads are still bad, but we have started this process only about 5 years before, so it will take its own time to get things settled and all that. But I am very sure that we will be seeing better roads, even city roads, for example. City roads are really bad now, so we are also doing TRNSP city roads also, so we'll give a report on that. So as he stated in the beginning that we are doing the preliminary functional evaluation, structural evaluation now. Functional evaluation only, structural evaluation is not in the project. Now possibly after that, once it is uploaded on the site, they may like to go for the safety aspects. As he said, we can use the same data for using that also. So once that is done, the government will have a fair area of what to do and where to do. And so there is still a long way to go. It will also help in finding black spots. Yes. Where the accidents occurs more. So how many black spots you have identified so far? No, we are not. When it comes to the road safety aspect, we will be able to find out that. So right now we are doing only for only functional only we are doing now. Right, state highways as well as major roads. district roads. அந்த மாதிரி தான் பண்ணுறோம். இப்போ வந்துட்டு புதுசாக நாங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு கொடுக்குறேன். உங்களுடைய கேள்வி வந்துட்டு இந்த மாதிரி மாடிஃபைட் பிட்டுமன்ற மாதிரி சொல்றீங்க, பாலிமர் பிட்டுமன் மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இது கேள்வி. அதுக்கு வந்து சில ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரியான ரோட் கண்டிஷனாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரினா அந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். அது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் லைக் அ கம்ப்ளீட்லி அந்த ஒரு ரோட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது. அதாவது இந்த மாதிரியான இவ்வளோ டிராஃபிக் போகுது,
இவ்வளோ மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம இந்த மாதிரியான கண்டென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். பிட்டுமன் கண்டென்ட் இவ்வளோ இருக்கணும், மாடிஃபைடு பிட்டுமனுடைய பிளாஸ்டிக் இதெல்லாம் வந்து இவ்வளோ கொடுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சில தரவு இருக்குது. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம பண்ணணும். நம்ம டேரெக்டாக ப்ரொப்போஸ் பண்ணி டேரெக்டாக நம்ம போடுறது. உங்கள் சர்வே வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து அப்டேட் பண்ணுறீங்க இல்லையா? அப்டேட் பண்ண உடனே அதுக்கப்புறம் வந்து எவ்வளோ நாளில் வந்து அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் லெவலில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க உங்கள் சர்வே? சார் இப்போ நாங்கள் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லி ஒரு குறிப்பிட்ட மாவட்டம் அளவில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணி வந்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் சில பேக்அண்ட் ப்ராசஸ் இருக்கும். அதுக்கப்புறமா நமக்கு அப்லோட் பண்ணுவோம். அப்லோட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுடைய டேட்டா வேலிடேஷன் சொல்கிறோம். அந்த லொக்கேஷனில் போயிட்டு அந்த அதிகாரிகிட்ட வந்துட்டு இந்த இடமே நாங்கள் இது பண்ணியிருக்கணும் ஒத்து போகுதா அப்படின்றத செக் பண்ண சொல்லுவோம். பண்ண முடிச்சதுக்கப்புறமா அவங்களுடைய போர்ட்டலில் அப்லோட் பண்ணுவோம். இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கடந்த 6 மாத காலமாக நாங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ இந்த 6 மாத காலத்தில் ஆரம்பத்தில் நம்ம சில அதிகாரிகள் வந்துட்டு நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க டேட்டா வந்து வேணும் அப்படின்றப்ப நாங்கள் தனியாகவும் கொடுக்குறோம். அவங்களுடைய போர்ட்டலில் இருக்கிறது இருக்குது, அதையும் நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ எங்களுடைய டேட்டா ஆல்ரெடி யூஸ் லைக் இன்டு யூஸ், அவங்க வந்து ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணுறாங்க. அது வந்துட்டு Ashiraman, I'm the Managing Director of IRSM. We are a joint venture with Australian Road Research Board. The purpose of today's meeting is to share the knowledge of the present technologies and the upcoming technologies in the road sector. So that is the main purpose of this meet. And then as a joint venture, we have been working since 2009, and then we have been very successful and satisfied with the way we are moving forward in terms of giving consultancy to the road people and all that. So for the success what we have achieved, we are going to celebrate that towards the evening. That is the main purpose of today's meet. And in the morning we had the annual general meeting of IRSM. So we just concluded that. And then of course the TNRSP project is one of the very prestigious project for it. And then we want to complete it in time. So we are all in the last minute preparation to finish it in time and hand over the reports to the TNRSP government. Thank you. We have used for the project is a network survey vehicle for conducting functional assessment of the road assets and structural condition of the road asset. We use falling weight refractometer.